This conference will now Combine two columns into one column. Okay. Now down, observe. We have SSRS 8, right? Just I can open SSRS 8. And yesterday we have created a table. We have created a table report. So while getting the data into SSRS tool, we have a two different columns with same column. Like we have a first name, last name, middle name. You can observe first name, last name, middle name. While using SQL Server, we can use concat or plus. We can combine two or more than two columns into single column. We can use SSRS using plus symbol. In Power BI, we can use concat combine values. Okay, we can use combine values or we can use concat. So we can see how to write an expression. Now you can see we have employee name plus last name. So I want to combine employee name plus last name into single column. So first we can see the result and you can observe where we can write an expression. Do you want to give a space in between the names first name and last name, or maybe you want to place any special symbol like hyphen underscore, right? So we can type this one down. Clear, this is our report. I want to combine these two columns. So here you can go to design and you can right click on this column. Okay, right click on this column. This is column header above one and below one column rows. So you can right click on the particular column and go to expressions. You can see go to expressions, and inside this expression window we have to write a expression. So just you can see plus and double quotes plus. Do you want to use, observe here, fields is nothing but column names. You can see employee ID, first name, last name, hire date, salary, department name. This one is first name and we need to just drag and drop here, just double click on last name. Clear, and just you can click on OK. Clear, and then you can see here we can get expression. Do you see మనకి first name and so expression just you can expand a little bit. Okay, and you can remove this column. Later you can remove, first you can validate, then later you can remove that column. So here Stephen King page clear, but we can give you a space if you want to give an object. If you, I can remove this column now, delete columns, and I can use this part. I did and the salary department. Okay, and now you can observe I want to give you a space or ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాం, వాల్యూ కావాలంటే జస్ట్ యూ కెన్ యూస్ hyphen. Okay, so just you can place and observe. Clear, so ఇలా expression రాస్తాం. Okay, so now down right click on particular column, right click on particular column value, right click on particular column value, right click on particular column value. Okay, and click on expression. ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఇంతే ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఏ కాలం మీద అయితే రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలం యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి go to expressions and you can note down this part. I can remove the hyphen space. I can use a space in between the brackets. Okay, here you can observe, here you can see how to
See, observe here how to get parameter operators. Observe here operators, arithmetic operators, comparison, right? Concatenation operator, and a logical and bitwise bit shift operator. And also you can observe the functions, common functions, text function, date and time function, math function, inspection, program flow. Program flow is nothing but if, switch. If statement we know, switch is nothing but case statement. SQL లో మనకి case statements ఉన్నాయి కదా, same. And aggregate functions and financial functions, it's a different one. And conversion functions, you know, right? Conversion functions is nothing but to change the data type from one data type to another data type. And miscellaneous functions like మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్లో వీలుకప్ అని ఉంటుంది కదా, అంటే టూ షీట్స్ ఉంటాయి. టూ షీట్స్ లో ఉన్న కామన్ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని అదర్ షీట్ లో ఉన్న కాలమ్ ని అనదర్ షీట్ లోకి పాపులేట్ చేయాలి. ఆ సినారీస్ లో ఇచ్చేస్తాం. అండ్ రో నెంబర్, యు నో రైట్, రో అండర్ స్కోర్ నెంబర్ ఇన్ SQL, it will generate the sequence level. Same here, clear? And previous lag value, lead value, right? All these functions already be aware of in SQL. The same functions based on the report requirement we can utilize. Okay. Okay. And now you can see. And then next, how to change the date format. Change the date format. Change the date format. Okay. క్లియర్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి డేట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉందో చూడండి. టైం అబ్జర్వ్ చేయండి. టైం ఇట్ విల్ డిస్ప్లే 12 AM, 12 AM, 12 AM. Is it mandatory to display the same time? Not required. So I want to change the format of my date. Format of my date. So you can go to here and right click on and go to expression. And in this expression, I want to change the high date. Just you can go to here common functions and you can see conversions and observe here. When we have any string function and boolean byte character, there is no function to convert. So here you can go to text function, and in the text function you can see format, format date time, format date time. So I can use format. Observe here, returns a string formatted according to instructions containing in a format string expression. అంటే మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తామో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్ చేసుకొని మీకు డేటా అనేది డిస్ప్లే. So here we can see format. Observe the syntax, format of your column name and long bit. So here I can use my own format, format of, right, value comma, and I want to display year values, year values, clear, hyphen, and month values, hyphen, d values, clear. And now we can see, click on OK, preview. Is it showing as correct value or it will be displayed as different? You can observe here YYDD, month value is displaying same, but here you can see same it will be displayed, right? Because the date format is a case sensitive. Any format is case sensitive. You can go to here. We should maintain small letters for YY and small letters for D. Clear? Month it will be mm. That is small minutes of this. Okay. And just you can click on OK and go to print. See now, clear? If you want to display name of the month, you can give one more M. First three letters can be published. See, clear? And so format function is used to change the format based on your given string. Based on your given string. Not the kitchen material about expression document. See,
clear. Now you can observe salary column observe చేయండి. Okay, salary column observe చేయండి. See, salary column, it will be displayed as dot 0 0 dot 0 0 dot 0 0. It is in decimal. I want converted into integer. Converted into integer. Just go to design and right click on salary. Go to expression, and here what do you want to do? Conversion, right? Go to conversion functions, and you can apply C. Observe here, convert to integer. మీరు ఇక్కడ పెడితే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. And you can say how to implement it, C int and your column value or maybe your value. So we can apply C int and then click on OK and then print. Clear? So you can observe it. Here we can see human resource. Just you can expand here, expand this one. లేదు హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉంటే నాకు హెచ్ఆర్ఎన్ డిస్ప్లే కావాలనుకోండి, అన్నీ ఒకటే ఉండాలి. హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉంటే హెచ్ఆర్ఎన్ డిస్ప్లే కావాలి, రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే కావాలి. ఓకే, సో హియర్ రైట్ క్లిక్, అబ్జర్వ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, పాసిబిలిటీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మొత్తం చూపిస్తాను. దెన్ గో టు ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి? ఇఫ్ కండిషన్ ఐఐఎఫ్ ఐఐఎఫ్. మన ఎస్క్యూఎల్ అయితే ఏం రాస్తాం? ఐఎఫ్. సో ఐఐఎఫ్ అని రాయొచ్చు, లేదా కేస్ స్టేట్మెంట్ అయినా రాసుకోవచ్చు. సో ఐఐఎఫ్ మనకేమవ్వాలి? ఇది ఈక్వల్ టు హ్యూమన్ రిసోర్స్. సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ అదే కదా, హ్యూమన్ రిసోర్స్. హ్యూమన్ రిసోర్స్ అయితే ఏం డిస్ప్లే కావాలి మనకి? హెచ్ఆర్ అని డిస్ప్లే కావాలి, లేకపోతే సేమ్ డిస్ప్లే కావాలి. సో యూ కెన్ గో టు కాలమ్స్ అండ్ యూ కెన్ యూస్ డిపార్ట్మెంట్ and then end. Clear? If human resource అయితే హెచ్ఆర్ఎన్ కాకపోతే యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే కావాలి ఎల్స్ పార్ట్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్, దెన్ గో టు ప్రింట్ అండ్ యూ కెన్. క్లియర్? అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి ఎక్కడ తగిలింది? లాస్ట్ లెవెల్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ కూడా ఏం చూపించదు. జస్ట్ యూ కెన్ సీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. Then okay, then click. So now we can observe. Clear? ఎర్రర్ త్రో చేయదు, ఎందుకంటే మనకి ఆ వాల్యూ ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ రాంగ్ అయ్యింది, వాల్యూ ఉందా లేదు వాల్యూట్ చేస్తుంది. వాల్యూ లేకపోతే డిస్ప్లే అవుతుంది, ఎల్స్ పార్ట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఒక టేబుల్లోకి వాల్యూస్ తీసుకోండి, కొన్ని కాలమ్స్ కి వాల్యూని అవాయిడ్ చేయండి. ఆ వాల్యూ ఉన్న ప్లేస్ లో వాల్యూ డిస్ప్లే కావాలి, వాల్యూ లేని ప్లేస్ లో ఐఫన్ డిస్ప్లే కావాలి. యూ హ్యావ్ ఏ వాల్యూ, యూ కెన్ డిస్ప్లే వాల్యూ. ఇఫ్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్, అబ్జర్వ్ మై కీవర్డ్, ఇఫ్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ దెన్ డిస్ప్లే ఐఫన్. క్లియర్ అండి? అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హెడింగ్ ఆన్ మ్యాట్రిక్స్. Okay, then next matrix. Image. Just you can go to here, right click, insert image, and you can get embedded image and go to import. Embedded means within the source, and you can get the image any format support a format and support. You can see. మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్ క్లిక్, ఇది రిపోర్ట్. దెన్ బాడీ ప్రాపర్టీస్ లో మనకి ఇమేజ్ సోర్స్. జస్ట్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్, యూజ్ దిస్ ఇమేజ్ అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ కాకుండా ఎంబెడెడ్. ఎక్స్టర్నల్ అనుకోండి, మీరు వెబ్ పేజ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ యూఆర్ఎల్ ని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసి అక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఆ ఇమేజ్ ని తీసుకొని డిస్ప్లే.
So we can use embedded import and go to here. I something other image even lost. Okay. ఈ ఇమేజ్ ఉంది బ్యాక్ ఎండ్, సో ఐ కెన్ చేంజ్ దట్. నేను తీసుకున్న ఇమేజెస్ మొత్తం ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్. ఇక్కడ పోదు, అక్కడ డిలీట్ చేస్తాను. అగైన్ యూ కెన్ గో టు హియర్, గో టు బాడీ ప్రాపర్టీస్ అండ్ చేంజ్ ద ఇమేజ్, and image you can see what it is. So okay, my marriage certificate. ఆ ఇమేజ్ అలా బ్యాక్ ఎండ్ లో అలా సెట్ చేసుకుంటాను. ఫిట్ ఫర్ సైజ్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్సర్ట్, సారీ, బాడీ ప్రాపర్టీస్, ఇమేజ్ తీసుకున్నాం కదా, అండ్ ఫిల్ కలర్ నథింగ్, అండ్ బాటమ్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో ప్రివ్యూ చేస్తే ఆ ప్రివ్యూ యొక్క రిపోర్ట్ కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇమేజ్ వస్తుంది, which is not a valid value. Which one? So, this got it. ఇలా చూపిస్తుంది బ్యాక్. Clear? Either we can set the back end or maybe we can set the load. Okay, మనకు వాటర్ మార్క్స్ వస్తాయి కదా రిపోర్ట్, we can set background of your. అదే లోగో కావాలంటే an image, add image in your report. Okay, next node on matrix report. Matrix report, clear, right? How to write an expression. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంటాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవుతుంది. 1 by 1 రిపోర్ట్ కి మనం డెప్త్ వెళ్తుంటాం. ఒక రోలో డేటా లేకపోతే ఆ రోని ఎలా హ్యాక్ చేయాలి, ఒక కాలంలో డేటా లేకపోతే ఎలా హ్యాక్ చేయాలి. మ్యాట్రిక్స్ ఈజీగా ఉంటుందండి, బట్ మనకి కొరీ రైటర్ రాలేదు దాన్ని. మహా అయితే 2 hours కూర్చుంటే రిపోర్టింగ్ అర్థం అవుతుంది, ఏదైతే పవర్ బిఐ ఆర్ మేబీ SSRS. బట్ మనం ఇంకా మోర్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళాలంటే వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద, అది తెలిస్తే వీ కెన్ ఈజీ టు. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ నోడ్. Observe చేయండి, can we have a matrix report or not? Right click on reports and go to observe. I will let you know how to create matrix. Add new item, add new item, and go to matrix report and go to matrix example. Matrix అన్న టేబుల్ రిపోర్ట్ అన్న ఒకటి, ఐ మీన్ టాబ్లిక్స్ రిపోర్ట్ అన్న ఒకటి. matrix report, clear? New report వచ్చింది. So here I want to get a HR data, I can use the same database. ఇప్పుడు నేను చెప్తా చూడండి, మనం ఎంబెడెడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎంబెడెడ్ బదులు షేర్ డేటా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే, మీరు ఇప్పుడు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం రియల్ టైమ్ లో తీసుకుంటే, మీ యొక్క సర్వర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎవ్రీ 45 days కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సర్వర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎవ్రీ 45 days కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ సర్వర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిపోర్ట్ కి సర్వర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకున్నారు. మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక 120 రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేశారని ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్, లైక్ 5 డేటా సోర్సెస్ తీసుకున్నారు. 5 డేటా సోర్సెస్ ని ఎన్ని యూజ్ చేస్తారు, 120 రిపోర్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఈ 120 రిపోర్ట్స్ ఎంబెడెడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిపోర్ట్ కి మనం సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వీ హావ్ టు క్రియేట్ ఏ సపరేట్ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిపోర్ట్. అప్పుడు హౌ మెనీ కనెక్షన్స్ యూ కెన్ టేక్, 120 connections. Suppose after 40 days your server password is changed. How many reports you have to change the server password? 120 reports. Clear? Instead of using embedded in real time scenario, we use shared data source. How many connections we can create? One, that one connection may be 30 reports. Every, like we have 120 reports and we have a 5 sources. How many connections? 5 connections. If you want to change the source credentials, how many source credentials you want to change? 5.
Clear? For that purpose we can use shared data source. Clear? And every 40 days your password may be changed, and on that scenario we have to change the password at server level. Clear? That reason you can go with shared data source. And we can, and another method, we can reduce the redundancy of work. Repeated work may reduce just. Instead of creating individual, we can create global and we can refer that connection to another. And then next, matrix report. So you can see what is mean by matrix report. Matrix అంటే ఏంటి? మనం 10th class లో చేసాం కదా. చేసాం కదా? ఎక్కడ గుర్తుంటుంది? So simple example you can see. We have a row groups and column groups. Row groups and column groups. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. I will place table report here, insert and table report. Okay. Table report మనకి ఎలా ఉంది ఇక్కడ? One second. I will arrange the data source. Add data source. Okay. So వచ్చింది. Report చూడండి. Header and data. So I can place matrix report. Clear? Matrix report. Now we can see matrix report. Observe the matrix report. Observe the matrix report. Observe the matrix. Rows and columns and the data. Simply, ఈ టేబుల్ రిపోర్ట్ అనుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు డిస్ప్లే clear? Rows and columns. That's it. But here we can set the row group and column group. Row group and column group. That means that column group can be summarized your data. Can be summarized your data. Simple example, and you have to create a report. Okay, I will let you know the columns. Observe here, we have a. I will show you the Excel file. And you can see the Excel file. Excel file. Okay, I have a employee table, right? I have an employee table. I have a first. I can go through the simple table. Okay, observe here. I have an employee name. Okay, employee name and display salary. Okay, display salary, or else display department name, DPT name. Observe DPT name and salary and code. Okay, DPT name and salary. ఇది నార్మల్ గా ఒక 5 రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఇదేంటి మనకి టేబుల్ రిపోర్ట్ కదా. ఐటీ సేల్స్, ఐటీ సేల్స్ and then just we can use salary 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. It's nothing but a table report, right? It's nothing but a table report. It's nothing but table report. Observe guys. It's nothing but table report. I want to use the same in matrix report for understanding purpose. Okay, so which column you want to act as a column? Employee name or department name or salary? Employee name. Observe, you want to display summarization of data. Clear? So we can use department name as a column name. Observe, I can set it as employee name. Okay, and my column group is DPT name, and I can display it as sum of salary. Displayed as sum of salary. And now you can see the report. ఇది రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ అనుకో. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చి రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ చూడండి. రోస్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ మనకి? రోస్ లో ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ కాలమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, డేటా సమ్ ఆఫ్ సాలరీ. క్లియర్? సో అవుట్పుట్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది చెప్పండి దీనికి. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, ఏ బి సి డి ఈ, రైట్? అండ్ ఇక్కడ department name, so we can use admin, IT, sales. Clear? And A, so A కి ఏమని మనకి ఇక్కడ
1000 1000 clear, and B sales 2000 clear, and C 3000 clear, and D sales again 4000, and E 5000. ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్. ఇది జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చూపించాను, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు. క్లియర్. బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, సమ్మరైజ్ అవుతుందా ఇండివిజువల్గా ఉందా? Individual, right? So there is no summarization part here. So here I want to see each country wise and department wise total sale, total salary. Clear? Average salary, max salary, min salary. By default it takes sum of salary, but I want to apply different aggregation functions as well. Clear? Can we go with the practical part? So go to report. Just I can remove the table report. Go to your matrix. Okay, just you can go to your data source and set add data source and share a data source. You can change the any name you can give without spaces, and HR data, and I can use HR data. Click on OK and go to data set, add data set, and use embedded HR data and our data source HR data, and then go to query design. Same ప్రతి రిపోర్ట్ అదే ఉంటుంది, డేటా సెట్ ఒకటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద క్వరీ డిజైనర్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ ఫర్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం మనం, మనకు పాసిబిలిటీస్ ఉన్న డేటా మొత్తం డిస్ప్లే చేద్దాం. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫస్ట్ రీజియన్ టేబుల్, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఏ టేబుల్స్ లిస్ట్. అబ్జర్వ్ ద టేబుల్స్ లిస్ట్, regions, okay, regions, and then next countries, next locations, next departments, and then employees, enough. And then click on add, and now we can see how many tables we have added. Around 5 tables, around 5 tables, and we can see the relation between the tables. There is a relation between region to country, country to locations, locations to department, and department to employees. Okay, so here we can see all the join conditions. You can see employees, inner join, departments, locations, departments, countries, locations, regions. So we can get automatically all the values. So from these tables, what are the columns you want to display? Okay, so here we can see I want to display region name, and then country name, and then locations, state and city, and department name, and then employee ID, first name, last name. Just you can get it first, salary. Clear? All the columns are getting. Just you can preview the data. Data is getting, right? And next click on OK. Your data set is ready. Okay, and then go to fields. If you want to observe the fields, see what are the fields we can get, what are the selected values, and next options, nothing need to be changed. This is nothing but a language options. And next filters, మనం నిన్న చెప్పాం కదా డేటా సెట్ ఫిల్టర్స్, డేటా సెట్ ఫిల్టర్స్. అదే నువ్వు క్వరీ ఫిల్టర్ అనుకో, ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ పెట్టి రాసుకోవచ్చు, and below you can write a where class and you can filter the data. Instead of filters in query, I want to use at my data set level. Go to filters and add it here. Add, and you can apply the expression. Just you can use city, and you can apply operator. Where class type it. Instead of writing inside the query, we can apply the data set level, and you can apply the operator, and you can provide the value. If you don't want, just you can delete it, and then click on OK. Clear. And now you can see what do you want to display. I want to display first, observe, I want to display first region name. Okay, region name. Under the region you have a country name. Any rows ka తీసుకోండి, country name,
and then state province name, and then city name. So how many columns we can get? 4 rows. 4 rows. And I want to display department name as a column name, and then last one cell. Clear and cell. Just you can review the report. Observe here. చూడండి, అమెరికాస్, యూరప్, అమెరికా ఎన్ని టైమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది అక్కడ. గ్రూపింగ్ ఏమవుతుంది, రో గ్రూపింగ్ అవుతుంది కదా. అబ్జర్వ్ హియర్, రో గ్రూపింగ్. రీజియన్ గ్రూప్ అంటే instead of displaying the same record multiple times, it will display unique record. Clear. And next preview, and you can see Canada and United States of America. You can see how many states you have, and then cities, and then accounting, administrator, executive, and see మనకి 40 రికార్డ్స్ రావాలి. ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి చూడండి, 2 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. టూ రీజియన్స్ డేటానే ఉంది. 2 రీజియన్స్ లో 4 countries and around 1 2 3 4 5 6 states, and inside 6 states we can get this 5 and 3 8 cities, and it will be summarized. Trade purchasing చూడండి, purchasing ఆ స్టేట్ లోనే ఉంది, I mean ఆ particular city. So like this we can apply the data. అలానే ఇయర్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు, ఇయర్ వైజ్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ చూసుకోవచ్చు. డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ తెచ్చి దానిలో నుంచి ఇయర్ ని తీసుకొని దెన్ యూ కెన్ అప్లై count of employee. So I will arrange the columns, you can observe like borders, then you will get it easy. Okay. Region name fine, country name, state province name, city name, and department name, center, sum of salary center. Okay. And here give me center and bold, and apply color, background color, and print. See now. Okay. United States of America, and then data, and here we can see. Clear. If data లేదనుకోండి, ఇక్కడ if the data is not available, then I want to display iPhone. So here we can see. Clear now. All the data can be displayed, but ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇది కూడా అలైన్ చేద్దాం. కంట్రీ నేమ్, second field. Clear. And next. Okay. And now you can see ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి డేటా ఎక్కడ చూపిస్తుంది, ఇది టాప్ లో చూపిస్తుంది. సో రైట్ క్లిక్, గో టు టెక్స్ట్ బాక్స్ ప్రాపర్టీస్. ఆ టెక్స్ట్ నాకు కరెక్ట్ గా విజిబుల్ అవ్వాలి. అండ్ యూ కెన్ సీ ఫాంట్ అలైన్మెంట్, గో టు అలైన్మెంట్. ఎక్కడ ఉంది, హారిజాంటల్ గా డిఫాల్ట్ ఉంది. సో యూ కెన్ సెట్ ఇట్ యాజ్ సెంటర్, and vertical default set it as middle, and just you can click on OK, and you can see it వచ్చింది. Just you can set it as, and then preview center లోకి వస్తుంది. క్లియర్. అలా ప్రతి బాక్స్ కి మనం అలైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్ అండి. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, మనకు వచ్చిన జీరోస్ ఉంటే లేదా నథింగ్ అయితే then we have to display item. Just you can right click on the sum of salary, go to expressions, and you can see sum of salary. IIF, if sum of salary is nothing అనేది is nothing అయితే, ఓకే, is nothing comma hyphen, okay, hyphen, or else you can use sum of salary. Okay, click on OK, just print.
అక్కడ సమ్ తీసి కావాలంటే మనం డైరెక్ట్గా సమ్ లేకుండా రాసుకోవచ్చు. ఈజ్ నథింగ్ salary column అయినా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ రైట్. రిపోర్ట్ ఈస్ క్లియర్. జస్ట్ యూ కెన్ ప్రివ్యూ ద రిపోర్ట్. ప్రివ్యూ వచ్చింది కదా, జస్ట్ యూ కెన్ సీ go to export, exporting PDF, and you can see ఈ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే డెస్క్టాప్ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ అది కరెక్ట్గా A4 కి ఫిట్ అయితేనే ఒక పేజీలో వస్తుంది. అండ్ ఆర్ఎల్స్ ఇట్ విల్ బి స్ప్లిట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పేజెస్. సో యూ కెన్ చెక్ నా హౌ ఇట్ విల్ బి లుక్ లైక్. మన రిపోర్ట్ డెలివరీ చేసే ముందు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ద రిపోర్ట్ రిజల్ట్ ఇంటూ PDF, అండ్ దట్ PDF షుడ్ బి ఇన్ A4 ఫార్మ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమవుతుంది, కట్ అయిపోయింది కదా. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట. అబ్జర్వ్ చేయండి how to get how to get it. Just we can set the alignments, go to your report and then so here region name, country name, state, city, and then department, then చూడండి ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా ఇంకా, బట్ దీనికి ఉంది, దీనికి ఏమో గ్యాప్ లేదు. and here it will be set it as 2 lines. Finance, human resource, IT marketing, public relations. ఇంకేంటంటే ఈ నేమ్స్ ని షార్ట్ కట్స్ పెట్టుకుంటాం. if you want to set the single page, we have to set the names as different format, or else we can go to body properties, report properties, go to report properties, and ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫిట్ రైట్ ల్యాండ్ స్పేస్, యూ కెన్ గో టు ల్యాండ్ స్పేస్. ఓకే, అలా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. క్లియర్ అండ్ just you can try to create a report. Okay, and then next note on definition of matrix. Here how to we can generate the matrix. Next note on it is matrix report. It is a summarized 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 report. That means we can represent the data in a we can represent the data in a row group or column group format. 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 Along with aggregation functions. Along with aggregation functions on data matrix. Along with aggregation functions on data matrix. Note: we also convert table report. Into matrix. Table report కూడా matrix report గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. So we can also convert table report into matrix. You know how to create, right? So next, drill down report. Okay, మీకు లాస్ట్ SSRS క్లాస్ లో ఒక 5 tables ఇచ్చారు గుర్తుందా? Product category, product subcategory, product sales order header, sales order detail. సో ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే ప్రొడక్ట్ నేమ్ కావాలి, కేటగిరీ నేమ్ కావాలి, కేటగిరీ నేమ్, సబ్ కేటగిరీ నేమ్, ప్రొడక్ట్ నేమ్, కేటగిరీ నేమ్, సబ్ కేటగిరీ నేమ్, ప్రొడక్ట్ నేమ్. ఓకే, 3 రో గ్రూప్స్ అవ్వాలి. క్లియర్. అండ్ ఆర్డర్ డేట్ లో నుంచి ఇయర్ ని తీసుకోండి, ఇయర్ రావాలి.
ఇయర్ కాలమ్ గ్రూప్ గా రావాలి. ఆ లైన్ టోటల్ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది డేటా వాల్యూస్ రావాలి. సమ్ ఆఫ్ లైన్ టోటల్. Clear? We can create along with matrix as well as drill down. Okay. So drill down నేను చెప్తాను ఫంక్షనాలిటీ and you can use that for the already query ఇచ్చాను. I mean tables లిస్ట్ ఇచ్చాను. ఆ టేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను చెప్పిన కాలమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి query designer and you can observe the query. Okay. Now drill down the query. Within a single within a single report within a single report within a single report we can navigate from within a single report we can navigate from we can hide one column inside another column. We can hide one column inside another column. We can hide one column inside another column. One column inside another column is known as drill down. Is known as drill down. Within a single report we can hide one column into another column and it's nothing but drill down. Now we can observe. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రివ్యూకి వెళ్ళామనుకోండి ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ అమెరికా లైక్ రీజన్ నేమ్ కంట్రీ నేమ్ మొత్తం చూపిస్తుంది. బట్ నేను ఎప్పుడైతే స్టేట్ క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు సిటీస్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే కంట్రీ క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు స్టేట్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి అండ్ సిటీస్ అండ్ రీజన్. ఓకే, రీజన్ బై డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలి బట్ ఇవి నేను క్లిక్ చేస్తేనే డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో యూ కెన్ గో టు హియర్ అబ్జర్వ్ ద పార్ట్. సో ఫస్ట్ ఏ కాలంలో హైడ్ అవ్వాలి? రీజియన్ కాలంలో ఏం హైడ్ అవ్వాలి? కంట్రీ నేమ్. గో టు గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్, గో టు రో గ్రూప్స్ and go to the first column name and go to group properties. Inside group properties we have call it as visibility and we can set it as hide. And ఇక్కడ ఈ హైడ్ చేసినప్పుడు ఏ కాలం హైడ్ అవ్వాలో చెప్పాలి కదా. రీజియన్ కాలంలో ఏ కాలం హైడ్ అవ్వాలి? కంట్రీ కాలమే కదా. గో టు డిస్ప్లే కెన్ బి టాగిల్డ్ బై దిస్ రిపోర్ట్ ఐటమ్. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి అక్కడ ఉన్న కాలమ్స్ లిస్ట్ ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం కావాలంటున్నాం మనం? కంట్రీ నేమ్. జస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ కంట్రీ, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ అసలు అవుతుందా లేదో చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ. Region name has country name as toggle. Region name has country name. Sorry. Go to group properties, visibility. So go to region name normal ga display avali. Country name go to group properties. Country name ekkada hide avali? Hide country column hide avali. Ekkada region name lo hide avali. Region. Click, then click on OK, then preview the data. Preview the data. See, మొత్తం అయిపోయినాయి చూడండి. క్లియర్. ఇప్పుడు యూరోప్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను అనుకోండి, ఓన్లీ యూరోప్ డేటాని వస్తుంది. క్లియర్. అంటే మనం ఏ కాలంని ఏ కాలంలో హైడ్ చేయాలనేది చెప్పాలి. జస్ట్ యూ కెన్ గో టు హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ కాలం ఏంటి మనకి? స్టేట్ ప్రొవిజన్స్. గో టు స్టేట్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ దెన్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ ఇది ఎక్కడ హైడ్ అవ్వాలి? కంట్రీ నేమ్ ఆర్ రీజన్ నేమ్? కంట్రీ నేమ్, రైట్? కంట్రీ నేమ్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ప్రివ్యూ చేయండి. ఇందాక మనకి యూరోప్ క్లిక్ చేయగానే కంట్రీ నేమ్, స్టేట్ నేమ్, సిటీ నేమ్ అన్నీ వచ్చింది. ఇప్పుడేం రావాలి మనకి? కంట్రీ నేమ్ వచ్చింది. కంట్రీ నేమ్ క్లిక్ చేస్తే స్టేట్ ప్రొవిన్స్ అండ్ సిటీ వస్తుంది. బట్ ఈ సిటీని కూడా హైడ్ చేయాలి. సిటీని ఇప్పుడు ఎక్కడ హైడ్ చేయాలి? స్టేట్ లో. జస్ట్ గో టు అగైన్ సిటీ. ఏ కాలం అయితే ఆ కాలం హైడ్ చేయాలి. దెన్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ and go to visibility, hide and go to display can be toggled item and which column? State province. Click and then click on. You can see we can navigate within the same report into multiple navigations. It's nothing but drill down report. Clear and clear? It's nothing but drill down report. Simple. But drill down can be accept only matrix. Akada hierarchy. Hierarchy ఉంటేనే drill down వర్క్ అవుతుంది. బట్ హియర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితేనే drill down వర్క్. క్లియర్? నో.
No. Drill down report works only inside a matrix report. Drill down report works inside only matrix report. Clear? Okay. Just you can use those tables, 5 tables, and you can generate a table report, matrix, and drill. You can show me, and you can apply the background colors. Okay. And one more thing, ఎప్పుడైతే మీరు టేబుల్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో ఫస్ట్ రోకి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఒక కలర్ ఉండాలి, ఆడ్ నెంబర్స్ ఒక కలర్. ఫస్ట్ రో యూ కెన్ డిస్ప్లే గ్రీన్, సెకండ్ రో ఆరెంజ్, థర్డ్ రో అగైన్ గ్రీన్, ఫోర్త్ రో ఆరెంజ్, అలా సేమ్. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ రో కలర్స్ అనేది రావు. టేబుల్ రిపోర్ట్ యూ కెన్ ట్రై అండ్ లెట్ మీ నో టు వర్క్. క్లియర్? అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ పవర్ బై ఇన్ నెక్స్ట్ 5 minutes. Online, are you followed, guys? Any questions? Priyanka, Milin, Shan, Lata, do you have any questions? No, sir. Oh. Priyanka, and Shan, Sir. yes, okay. Okay, guys. Wait for Power BI. I can restart the session in next 5 minutes. Okay. 9:20. I can start the session. Take a 5 minutes break, and we can connect again.